Katonda bw'asuubiza okuzza ekyo ekyali kyaliibwa, If God promises to restore that one that was taken, tagenda kuzza kiri kye baalya. He is not going to bring back the other very thing that was eaten. Tugende ku kye bayita sayansi w'ebimera. Let's go on the science of plants. Enzige bwe ziba zimaze okugwa awantu ne zirya ebikoola. If the locusts are somewhere and then they have eaten all the leaves, Enzige bwe ziba zaalidde wiiki ewedde, if the locusts ate last week, zaalidde bino byonna. they ate all the leaves. Kano tekaabaddewo. That one wasn't there. Kati Mukama bw'aba akomyawo aristowaringa beauty y'omuti guno, Now, if God is restoring the tasobola beauty of kuzza this tree, kikoola ate nga kiriko bino ebivundu. He cannot restore a leaf Tasobola that is kuzza nga kuliko rotten, bino. a leaf that has Tasobola some kujja cracks, matabi ng'ate galiko bino ebyavaako the bitundutundu. branches that have some. Tasobola kuzza nga kuliko bino He eby'ekitundu. cannot restore those herbs. Akomyawo kino ekiri fresh. He restores the fresh one. Mu linnya lya Yesu. Ndi wano okubateekateeka bassebo ne I'm bannyabo here to prepare you nti waliwo ekitereko ekyasibira that awantu there is a gift for you Mukama kyagamba nti kiteekeddwa kubeera kikyo. which is supposed to be Get yours. ready. Wait again. Weggyeko eby'emabega. Put off all the old Akakyaka kalusejjera byekka that ate. bitte bigende. Leave them to go. Mukama agenda kukomyawo ebisinga ebyo. God is going to restore more